Good afternoon and welcome to the Midday News. I am Kayode Adebayo. The federal government has said the ongoing strike by Academic Staff Union of Universities is responsible for the delay in the commencement of the payment of bursary allowance to students studying education courses in tertiary institutions. The Permanent Secretary of the Federal Ministry of Education, David Gende, who represented the Minister Malam Adamu at the 2022 World Teachers' Day press briefing held in Abuja, said ASUU's strike has delayed the commencement of the packages. During the commemoration of the 2021 Teachers' Day, the federal government had announced that students undergoing degree programs in education in public universities and colleges of education across Nigeria will get 75,000 naira and 50,000 naira stipend per semester, respectively. He also stated that the government has commenced the implementation of the 65 years retirement age for teachers in public schools in earnest, including the 40 years of pensionable, that the national implementation of the new national teaching policy has commenced, noting that it is a holistic package that will ultimately address the career path, remuneration, professional teaching standards, qualification, deployment, and management of teachers. A bill to legalize the rotation of power in Nigeria across the 6 geopolitical zones has been rejected by the Senate. The bill, sponsored by the lawmaker representing Benue South, Senator Patrick Moro, generated a lot of arguments on the floor as it was mainly supported by the majority caucus. The motion was first opposed by the APC Senator representing Kebbi South, Bala Nahala, who said the bill should have been presented as one seeking to amend relevant provisions of the Constitution and not just one seeking legislation from the Senate or, by extension, the National Assembly. The deputation also kicked against the bill, making similar submissions like Bala Nahala and many others. Following other reservations, Senator Moro hurriedly withdrew the bill through Order 42 of the Senate Standing Rules. As electioneering campaigns commence today, Nigerians have called on candidates vying for political positions in 2023 general elections to sign a social contract with the people that will enable the citizens to hold them accountable for their actions when they eventually clinch power. Who spoke with OSBC News in separate interviews as they maintained that candidates must tell Nigerians the realistic steps they intend to take to tackle the country's many challenges. Oluchi Amuda completes the story. The 2023 general election is just around the corner, and political parties in Nigeria are gearing up towards the electioneering campaign. These campaigns often serve as an avenue for the various candidates and their parties to make their plans and programs known to the public based on the manifestos of their parties. It is also a period where politicians make promises to the electorate in order to solicit for their votes. However, some analysts have spoken on the need for the citizenry to live up to their expectations by ensuring that candidates vying for electoral positions truly go beyond making the usual promises, but demand for realistic ways of keeping the promises. Mr. Michael Ebofi wants candidates to focus on issue-based campaigns and give practical solutions to the lingering challenges bedeviling the country, as well as the issue of devolution of power, insecurity, among others. Incoming administration at the presidential and at the National Assembly. Number one, we know that we are having serious security issue. That is number one, because it is when you are secured, that when you have a home that is secured, that you can have a good plan, that your plan can manifest. 1 megawatt to 38 megawatts. Industry figures of power generation on the grid as at 6 a.m. on Monday was 3,713.1 megawatt, but this plumped to 38 megawatt around 10:51 a.m. It was learned that Nigeria suffered another nationwide power outage on Monday morning after the national electricity grid collapsed for the 7th time. Power consumer groups are called for sanctions against operators of firms culpable of the incessant grid collapse that had characterized Nigeria's electricity system since this year. The report further stated that industry figures seen on Monday indicated that the power generation on the grid had risen to a peak of 4,100.80 megawatts on Sunday. It dropped to 3,713.1 megawatts at 6 a.m. on Monday.
but the latest data obtained showed that power generation on the national grid crashed to 38 megawatts, which was the off-peak generation figure on Monday, while peak generation on the same day was put at 3,787.3 megawatts. And now to sports. Former Nigerian international John Mikel Obi has retired from football at the age of 35, declaring himself very satisfied with all he was able to achieve during 18 years in the game. The midfielder who lifted the Champions League with Chelsea in 2012 won 89 caps for Nigeria and helped the Super Eagles win the 2013 African Cup of Nations before retiring from international football in 2019. The biggest highlight of his career came during 11 trophy-laden years at Stamford Bridge, even if it took him until his 185th game for the club to score his first goal. He made 249 Premier League appearances in all, 4 FA Cups and 2 League Cups to the European crown. Mikel was most recently the Kuwait SC, but left the club last November after just 5 months. The midfielder came to international limelight at Norwegian club Lyn Oslo, following Man United's incredible transfer fight with Chelsea for his signature as a teenager. One of Premier League football's most confusing signings saw Mikel in Manchester United in 2005, a year when he won the silver ball at the Under-20 World Cup, before later saying he was pressured to do so. Having signed just days after turning 18 against his will, he ultimately joined Chelsea the following year, staying until 2017, whereupon he played for Chinese side Taijin Teda and Turkish club Transport, before spells in the Championship for Middlesbrough and Stoke City. And on the foreign scene, the EU has slammed annexation votes Russia held in 4 occupied regions of Ukraine, and their results saying it is another violation of Ukraine's sovereignty and territorial integrity amidst systematic abuses of human rights. Kremlin installed authorities in those regions that together make up about 15% of Ukraine's land mass. Ukraine and its allies have denounced the so-called referendum, saying the West will never recognize the results of the ballots, which have ratcheted up the stakes in Russia's 7-month invasion. Pro-Russia authorities in Zaporizhia said 93.11% of voters backed joining Russia, according to preliminary results. In Kherson, in southern Ukraine, Russia-backed officials said more than 87.05% of voters supported the move after all the ballots were counted. In the eastern Luhansk region controlled by pro-Russia separatists, local authorities said more than 98.42% voted in favor of annexation. Officials in Moscow-held Donetsk region claimed victory as well, with the local polling 99.23% of the vote was for annexation. And that ends the midday news on OSBC TV. Please join us at 3 for the state news. The midday news was edited by Michael Adeniyi. Good afternoon. Time waits for no one. Time stops for no one. Your excuses will not slow down time. Your indecisions will not delay time.
Your complaining will not stall time. Kamil Abdulrahim lóníròyìn yín. Ìjọba àpapọ̀ ti sọ pé ìyanṣẹ́lódì ti ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì lórílẹ̀‐èdè yìí gùn lé ló pàkúta sí ètò sísan owó ìrànwọ́ fáwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n kẹ́kọ̀ọ́ láwọn ilé ẹ̀kọ́ olùkọ́ni ní ilé ẹ̀kọ́ gíga ìjọba. Akọ̀wé àgbà nílé iṣẹ́ ètò ẹ̀kọ́ ọ̀gbẹ́ni Daoud Gande ẹni tó sọ yìí di mímọ́ Malam Adamu níbi ìpàdé oníròyìn tó dá lórí àyájọ́ àwọn olùkọ́ lágbàáyé lọ́dún yìí ló sọ yìí di mímọ́ èyí tó wáyé l'Àbújá. Ó ṣàlàyé pé ìyanṣẹ́lódì ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ ló fa wáago ètò náà sẹ́yìn lásìkò àyájọ́ àwọn olùkọ́ lágbàáyé tọdún tó kọjá. Níjọba àpapọ̀ kéde pé àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tí wọ́n ń kẹ́kọ̀ọ́ nípa ìmọ̀ olùkọ́ni láwọn fásitì ìjọba àpapọ̀ àtàwọn tó wà ní ilé ẹ̀kọ́ olùkọ́ni ìjọba àpapọ̀ káàkiri orílẹ̀-èdè Nàìjíríà yóò máa gba ẹgbẹ̀rún márùndínlọ́gọ́rin náírà àti ẹgbẹ̀rún lọ́nà àádọ́ta. Bákan náà ló tún ṣàlàyé pé ìjọba bẹ̀rẹ̀ àmúṣe ọdún márùndínláàádọ́rin gẹ́gẹ́ bí ọdún táwọn olùkọ́ láwọn ilé ẹ̀kọ́ ìjọba yóò máa fẹ̀yìntì àti àǹfààní sí owó fẹ̀yìntì fún àwọn olùkọ́ tó bá lo 40 ọdún lẹ́nu iṣẹ́ àti àwọn àǹfààní míì. Ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí ti gbé àbá tó pè fún pínpín ipò agbára lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà káàkiri ẹkùn mẹ́fẹ̀ẹ̀fà tó wà nílẹ̀ yìí sẹ́gbẹ́ kan. Ọmọ ilé aṣòfin àgbà tó ń ṣojú ẹkùn gúúsù Benue Senator Patrick Moro ló dábàá náà èyí tó padà yọrí sí èdè àìyedè láàrin àwọn aṣòfin nítorí pé ìwọ̀nba àwọn ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú tó kéré jùlọ nílé aṣòfin ni wọ́n fàtìlẹ́yìn wọn hàn sí àbá náà. Ọmọ ilé aṣòfin àgbà tó ń ṣojú apá gúúsù Kebbi Honorable Senator Bala Nahala tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC ló kọ́kọ́ tako àbá náà tó ṣàlàyé pé ohun tó yẹ kó kọ́kọ́ wà nínú àbá náà ni àgbéyẹ̀wò abala òfin tó sọ̀rọ̀ nípa àbá náà tí kò sì yẹ kó jẹ́ pé ìbéèrè lọ́wọ́ àwọn ọmọ ilé aṣòfin àgbà fún àbá ọ̀hún pọ́nbélé ló yẹ kó jẹ́. Nínú ọ̀rọ̀ igbákejì adarí ilé aṣòfin àgbà Sẹ́nẹ́tọ̀ Obioma Agege tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó ń ṣojú ẹkùn ìdìbò àárín gbùngbùn Delta ló ti tako àbá náà gẹ́gẹ́ bí Sẹ́nẹ́tọ̀ Bala Nahla àtàwọn míì náà ti ṣe. Ní báyìí tí ètò ìpolongo ìbò ọdún tó ń bọ̀ bẹ̀rẹ̀ lónìí, àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà ti ké sí gbogbo àwọn olùdíje tó dupò kan tàbómìí lásìkò ètò ìdìbò gbogbogbò tó ń bọ̀ láti tọwọ́ bọ ìwé àdéhùn pẹ̀lú àwọn èèyàn èyí tí yóò fáwọn aráàlú láǹfààní láti mọ ohun tí wọ́n ní lákàá tó sì jẹ́ pé wọn yóò tẹ̀lé tí wọ́n bá dépò tán. Ìlérò àwọn tó bọ́rọ̀ iléeṣẹ́ yìí sọ̀rọ̀ tí wọ́n sì ṣàlàyé pé olùdíje kọ̀ọ̀kan gbọ́dọ̀ sọ fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí àwọn ìgbésẹ̀ tí wọ́n fẹ́ gbé láti wójútùú sí ọ̀kanòjọ̀kan ìpèníjà tílẹ̀ yìí ń kojú. Ọlúchi Àmùdá lẹ́kùnrẹ́rẹ́ ìròyìn àtúpalẹ̀ ohun tó ń bọ̀ rèé ẹ̀ bá mi kálọ. Ní báyìí tí ètò ìdìbò gbogbogbò ọdún tó ń bọ̀ ti ń súnmọ́lé, àwọn ẹgbẹ́ òṣèlú lórílẹ̀‐èdè yìí ti múra sílẹ̀ fétò ìpolongo ìbò wọn. Ètò ìpolongo náà ló jẹ́ àǹfààní fáwọn olùdíje àtàwọn ẹgbẹ́ òṣèlú láti sọ ètò tí wọ́n ní fáwọn èèyàn níbàámu pẹ̀lú àgbékalẹ̀ ẹgbẹ́ wọn. Bákan náà ló tún jẹ́ àkókò táwọn olóṣèlú máa ń ṣèlérí fáwọn olùdìbò gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà láti fi béèrè fún àtìlẹ́yìn fún ètò ìdìbò náà. Nínú ìwòye àwọn lámètò àwùjọ kan tí wọ́n bá kọ̀ròyìn iléeṣẹ́ yìí sọ̀rọ̀ ni wọ́n ìtẹnumọ́ pàtàkì káwọn aráàlú kó sí níbàámu pẹ̀lú ohun táwọn aráàlú fẹ́ pẹ̀lú kí wọ́n dìbò fáwọn tí yóò mú ìlérí wọn ṣẹ pàápàá jùlọ lórí ìdẹ̀rùn aráàlú. Nínú ọ̀rọ̀ ọ̀gbẹ́ni Michael Ẹ̀bọ̀fin ló ti sọ pàtàkì káwọn olùdíje nínú ìdìbò náà ó fi ìpolongo wọn sọrí ọ̀nà àbáyọ sí ìpèníjà ètò ààbò ilẹ̀ yìí tó fi mọ́ ọ̀rọ̀ mímú àdínkù bá agbára ìjọba àpapọ̀ èyí tí yóò jẹ́ kí àwọn ẹ̀ka ìjọba yòókù náà kó lágbára láti ṣàwọn ojúṣe tó yẹ
tó fi mọ́ àwọn ìpèníjà míì. Ìní ó ní ètò ààbò. Tí ààbò bá ti wà lórílẹ̀‐èdè kò sí ni bí orílẹ̀‐èdè yẹn ò ṣe ní nílọsíwájú. Ètò ẹ̀kọ́ oṣù mélòó làwọn ọmọ wa ti wà ní ilé, àwọn ọmọ yunifásitì tí wọ́n ti wà ní tán tí wọ́n lọ sílé ìwé. Eléyìí ó ń fa ìjákulẹ̀ bá wa. Ìyẹn ní ètò ìlera. Èyí tó ti gbọ́dọ̀ mú náà ní ọrọ̀ ajé wa torí ọrọ̀ ajé ti dákúrẹ̀tẹ̀. Bákan náà nínú ọ̀rọ̀ onímọ̀ nípa ọ̀rọ̀ òṣèlú ọ̀jọ̀gbọ́n Chijioke Ogbonna ló ti ṣàlàyé pé ó ti tákòókò báyìí fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà láti máa béèrè lọ́wọ́ àwọn olùdíje lórí ọ̀nà tí wọ́n ó gbà láti fi wójútùú sí ìpèníjà lẹ́ka nǹkan àmúṣagbára, ọ̀rọ̀ epo rọ̀bì, yíyọ owó ìrànwọ́ kúrò lórí epo rọ̀bì, ọ̀rọ̀ ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì ìjọba àpapọ̀ ASUU tó fi mọ́ ìpèníjà míì. Wọ́n tẹnumọ́ pàtàkì káwọn olóṣèlú àti àwọn olùdìbò kó yàgò fún gbogbo ohun tó bá lè dá wàhálà sílẹ̀ ṣáájú, lákòókò àti lẹ́yìn ìdìbò gbogbogbò tó ń bọ̀ yìí. Kamil. Àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ ti sọ pé ẹni tí yóò bá jáwé olúborí nínú ìdìbò ààrẹ ọdún tó ń bọ̀ gbọ́dọ̀ ní ìbò tó pọ̀ jù tó sì gbọ́dọ̀ jẹ́ ìbò tí yóò tó ìdá méjì nínú mẹ́ta káàkiri ìpínlẹ̀ mẹ́rìndínlógójì tó wà lórílẹ̀‐èdè yìí níbàámu pẹ̀lú àtúnṣe òfin ìdìbò ọdún 2022 àti tọdún 1999. Ìròyìn fi hàn pé ní báyìí tó kù bí oṣù márùn-ún kétò ìdìbò gbogbogbò ọdún tó ń bọ̀ kó wáyé kò tí ì sí olùdíje kankan tó lè fọwọ́ gbáyà pé òun yóò jáwé olúborí nítorí gbogbo wọn ni wọ́n ń kojú ìpèníjà kan tàbómìí níbàámu pẹ̀lú ìṣòro tí orílẹ̀-èdè yìí ń kojú. Alámòjútó tó wà fẹ́tò ìròyìn àti ìlanilọ́yẹ̀ àwọn olùdìbò nínú àjọ elétò ìdìbò ilẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Festus Okoye ẹni tó sọ èdè mímọ̀ ní ìpínlẹ̀ Èkó fi kún pé ó ṣeéṣe kétò ìdìbò míì kó wáyé láàrin ẹni tó bá ní ìbò tó pọ̀ jù pẹ̀lú ẹni tó bá ní ìbò káàkiri ìpínlẹ̀ lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà. Báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti ṣàfikún èlé orí owó táwọn èèyàn bá yá láti ìdá 14% sí ìdá 15% ààbọ̀ nínú ọgọ́rùn-ún lọ́nà àti pinwọ́ báwọn ọjà ṣe gbówó lórí gẹ́gẹ́. Olórí báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ọ̀gbẹ́ni Godwin Emefiele ló sọ bẹ́ẹ̀ l'Àbújá lẹ́yìn ìpàdé tígbìmọ̀ tó wà nígbọnú àmójútó owó náírà nílẹ̀ yìí ṣe. Àwọn rántí pé láìpẹ́ yìí ni olórí báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí sọ pé àwọn ọmọ ìgbìmọ̀ rẹ̀ ti jíròrò lórí ipa tí ìyàtọ̀ tó wà láàrin owó ilẹ̀ yìí ní sí tilẹ̀ òkèrè láti ìdá 14% nínú ọgọ́rùn-ún tí wọ́n gbà tẹ́lẹ̀ kó tó fò fẹ̀rẹ̀ sí ìdá 20% nínú ọgọ́rin. Ìjọba àpapọ̀ ti sọ di mímọ̀ pé ibùdó tó ń pín iná ọba lórílẹ̀‐èdè yìí ti dẹnu kọlẹ̀ tètò ìpèsè iná ọba sì ti bẹ́ẹ̀ já wálẹ̀. Ìròyìn fi yé ni pé ìṣẹ̀lẹ̀ náà sọ orílẹ̀‐èdè yìí sí òkùnkùn birimù láàárọ̀ ọjọ́ ajé ìjẹta. A rí gbọ́ pé ìṣẹ̀lẹ̀ ti ìjẹta ọ̀hún ni ó jẹ́ ìgbà keje tí ibùdó tó ń pín iná ọba yóò dẹnu kọlẹ̀ nínú ọdún yìí. Ìṣẹ̀lẹ̀ náà ti mú káwọn tó ń lo iná ọba pè fún títanáwádìí àwọn tó wà nígbọnú àmójútó ibùdó náà láti lè mọ ohun tó ń jẹ́ kí ibùdó náà kó máa dẹnu kọlẹ̀ lemọ́lemọ́. Lórí ìròyìn ìdárayá gbajúgbajà agbábọ́ọ̀lù tó ń gbá bọ́ọ̀lù fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Super Eagles tẹ́lẹ̀ rí John Mikel Obi ti fàdàgbà bọ́ọ̀lù gbígbá rọ̀ lẹ́ni ọdún 45 tó sì sọ pé ó jẹ́ ìdùnnú fóun nípa àṣeyọrí tó ń ti ṣe lásìkò tó jẹ́ ọdún 18 tó ń fi gbá bọ́ọ̀lù. Àdì àrẹ̀mú fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ yìí tó gbá bọ́ọ̀lù pẹ̀lú ikọ̀ ti Chelsea lọ́dún 2012 tó sì tún ṣe gudugudu méje yàyà mẹ́fà fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù orílẹ̀-èdè yìí. Bákan náà ló tún ran ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù ilẹ̀ yìí lọ́wọ́ láti gbégbá orókè nínú ìdíje ọdún 2013 nínú ìfẹsẹ̀wọnsẹ̀ ife ẹ̀yẹ ilẹ̀ Áfíríkà kó tó fàdàgbà ètò ọ̀rọ̀ inú ìdíje lórílẹ̀-èdè yìí lọ́dún 2019. Nílẹ̀ òkèèrè àjọ ìṣọ̀kan ilẹ̀ Europe ti fojú láìfi wo ìgbésẹ̀ orílẹ̀-èdè Russia lórí ọ̀rọ̀ ẹkùn 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tílẹ̀ náà ń ṣàkóso rẹ̀ pẹ̀lú àlàyé pé ìgbésẹ̀ náà pé tílẹ̀ àjọ ìṣọ̀kan ilẹ̀ Europe ti fojú láìfi wo ìgbésẹ̀ orílẹ̀-èdè Russia lórí ọ̀rọ̀ ẹkùn 4 ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ tílẹ̀ Ukraine ṣàkóso rẹ̀ pẹ̀lú àlàyé pé ìgbésẹ̀ náà jẹ́ ara ilẹ̀ ètò torílẹ̀-èdè Ukraine ní
lójú títẹ ètò ẹ̀tọ́ orílẹ̀-èdè náà lójú. Àwọn aláṣẹ ní àwọn ẹkùn tí àpapọ̀ rẹ̀ jẹ́ ìdá 15 nínú ọgọ́rùn-ún àpapọ̀ ilẹ̀ tó jẹ́ ti Ukraine. Àwọn aláṣẹ orílẹ̀-èdè Russia ti ní àwọn gbé ìgbésẹ̀ náà lẹ́yìn ìdìbò bẹ́ẹ̀ ni tàbí bẹ́ẹ̀ kọ́ nínú èyí tí ọ̀pọ̀ èèyàn ti faramọ́ kó orílẹ̀-èdè Russia kó gbẹ́sẹ̀ lé àwọn ẹkùn ọ̀hún. Ìròyìn ọjọ́ kan rí wa fún ti tàkókò yìí kò jù báyìí lọ. Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ lólóòtú ẹ pàdé wa láago 3:15 nígbà táwọn mú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wá fún yín títí ìgbà náà ẹ kò jù lọ yàn.